Zone 7. Bua fe. Yeah. O ka nna bua he. Oh, go ke zone 7. Ka mora shop, ka mora You safe. you safe le 100 tembamba. Wa chamona, o bona tsupile mo. Wa chamona. Le mo go plekena 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 ha e bona kaofela tjena le mo tsotse Wa hla. plekena kaofela ya man ya ka sheba mane ya tjha kaofela pleke ena so ne ke kopa thuso ka bontate bana ba tiba mollo ba tlo batala di-tanker tsa metsi so should fit speaker majoro ke kopa thuso bana so tshele bana ba 5 mona lekeng ena sharp Ai bana beso le skela kgathatseha. Dr. Phofedi o tswa Vale. Vale. Ha o batla o thola ba profeta ba maka e ya Vale. Ha o batla ba ruti ba maka e ya Vale. Ha o batla ba apostola ba maka go to Vale. Ha o batla di bishop tsa maka o tlo di thola ka hara Vale. Le skela kgathatseha bana beso le skela makala. Re a tseba re tswa ka hara Vale. Hlaetse Vale ka holela Vale. Ke di bone Vale. Ka hara Vale nka kgona ho jwetsa ke morutofing a nang le moya wa modimo, nka ho jwetsa ke morutofing a sebeletsa mmuso wa Satane. Vale is the epicenter ya devil worshipping. Ha o sa tsebe Vale is the epicenter ya boloi. Sharpeville, Bokeng, Everton, Baloya da. Vale, ancestral worshipping, ancestral calling. This mushrooming sangomas re babone go Vale. So that is why batho ba tshwana le Dr. Phofedi a ba re makatse. Motho o ipitsa mo apostola empa o ruta batho hore ba be kgahlano le modimo. O ipitsa apostola ba to promote bofebe. Just because o bala Bibele e reng Solomon le Dafita ba ne ba rata basadi, so le wena o batla hore o le mpostola o rate basadi, o ruta batho hore le bona ba rate basadi jwale ka Solomon, and there must not be an issue with that. O mo profeta wa bohata ke batla o jwetsa molifi, o mo profeta wa bohata o ka se ipitse mpostola o bo ruta batho hore ba be kgahlano le Jesu. O ka se be mpostola ba kgahlano le authority ya Bibele. Ba apostola ba bitseditse ho tlo pakatsa mmuso wa mahodimo, ba bitseditse ho tlo pakatsa mmuso wa modimo. Sometimes Phofedi tlamehile go dule fatshe bo ipotse hore thuto tse o di rutang batho na ke thuto tse tswang ho modimo kapo o ruta thuto tsa kelello ya hao na. Moya o profetang ka wona batho mo le radio, o profeta batho mo le Theta FM, o profeta ka moya wa modimo kapo o profeta ka moya wa badimo. O mopostola ya jwang a rutang batho go tlamehile ba kene ba dumele ho badimo. Ha se thuto ya ba apostola eo, ga thu wena mopostola jwang. No o busy o rasitse no hore batho ba fitile, batho ba kula mahlanya strateng ha ba ya dikerekeng, wa ba sa ba fodisa. Wena o hlolwa ke eng ho kena Sebokeng hospital o lo fodisa ba kulang? O hlolwa ke eng wena? A ke rona mopostola, a ke rona o na le neo ya badimo. Wa sa kene hospital mo le Sebokeng? Why say mo le liva embatha o lo fodisa batho ba kulang? Sometimes ho mona to bua, but the question ke hore moya o etsa mo bue ntho tse di buang ke moya o tswang ho modimo na.
ntho tse ding is not a coincidence, guys. Kereke ya hao Phofedi lebitso la yona ke New Babylon. Do you know what is Babylon? Tsa mo bala Revelation chapter 17 verse 5. Babylon is the mother of all harlots. The abomination kaofela against Modimo ne di thola ka hara Babylon. That is why in Isaiah chapter 13 le Jeremiah 51 Modimo o la jwetsa a prophet Babylon hore no one will dwell in Babylon. Babylon was a great city. Today ke desert. No one dwells in Babylon today. Ke animal Iraq. Not inhabited, as it was written in the Bible, as it was prophesied. Wena o botlo bitsa kereke ha Babylona e ntjha. Ntho tse ding ha se coincidence. That is why o ruta batho ba be kgahlano le Modimo, ba questione Modimo. That is why o ruta batho ka badimo. Because ke ntho tse ne di fumanahala ka hara Babylon. That is why kereke ya hao e leng New Babylon. That is why kereke ya hao e leng in a close proximity le mabitla. Ntho tse ding ha di re makatse Phofedi monna. Rona ra tseba gale ka hara vale re ba bona re o nana ke moruti wa Satan. So now Satan o tsosa ba profeta ba maka ka hara vale. You are one of them. You are one of them. So kana go o go dule fatshe go ipotse re ha o re wena o mopostola. O mopostola wa nnete a emela nnete ya Jesu hobane Jesu ke yena kgethileng ba apostola. Jesu ke yena kgethileng ba apostola, and before aba etsa ba apostola o ba nkile a ba ruta pele, a ba ruta tsa mmuso wa Modimo hore le bona hosane ba lo ruta batho tsa mmuso wa Modimo. So wena o mpostola ya rutang batho go tlamile ba questione Modimo ka everything. You are saying that if God is a faithful and a truthful God, we shouldn't have questions that has no answers. You want to know everything. Nahana lefatshe le kana wa etseba phephozi ya monwang ke eng wena? Wa etseba phephozi ya tshintshi ke eng? Wa etseba ke eng phephozi ya crocodile mo lefatsheng? So ka baka la gore o hloka dikarabo tsa ntho tse ding, ho tjho gore Modimo ha se Modimo wa nnete. So moya o ruta ntho tseo ke moya wa Modimo kapo ke moya wa badimo na? So rona re makale Phofedi re le bona ka ditholwana tsa lona. Itsa ke utlwa ka puo fela ka tseba ra ona kwa hae ona kwa vale. And ka ga vale ba banyenyane fela ba ruti ba emela nnete ya Jesu, ba emela nnete ya Modimo ba banyenyane fela ka hara vale. Ba bangata ba tletseng ka hara vale ba bua language e tshwanang le hao tjena, efangedi ya Satan, efangedi ya go batho tlamile ba kopanye Modimo le badimo. Ha se efangedi ya nnete eo. O ka se ipitse mpostola wena o re mo apostola o kgethuwe ke Modimo, o botlo bua ntho tseo di buang. So la pele ngwaneso no question Modimo. But Isaiah 13 verse 19 to 22, Jeremiah 51 from verse 37 e tla phethela bophelong ba hao. Wa bona o iphamisitse jwang? O tlo wa jwale ka Babylon. O tlo wa ka Babylon. O tla ba le supi. Ke a kgalmela buti. Ke a kgalmela. Wa bona speed so tsamang ka sona. Modimo ke yena tlo thiba, and ha o so thijwe ke Modimo rona batho re tla be re shebelletse. Tswella pele no botse Modimo dipotso tseo di botsang. Modimo ha tlo araba ka pela phutho eo ya hao, o tlo araba o dutse le mong, and o ke ha ba monate hore batho bao ba rutang ntweo ba tla tshore Phofedi o la ikahela le bota pakeng tsa hae le Modimo. Ke a kgalmela jwale ka ngwaneng, ke a kgalmela jwale ka Mosotho. Maemo ke yanana a ile go ga etsahala ka vale batho ba Modimo. Ntate o sa buile o tlola seatla mona maneng a bua ka ntate Phofedi. O hlalosa taba hore di fake prophet di ba profeta ba nnete o tla ba fumana ka hara vale. Jwale ke mona re bona vale ho tjha. Motho ona na o qadile kapa ha ke tsebe na ho qadileng pele ko feng pakeng tsa mona mo tjha mobu le koloi yane ileng ya tjha ya ba ho hlokahala motho wa mme o sala motho wa ntate e ka re ne le makula. Ntate o la kgona ho monyoha ba le ha koloi e tjha ya ba mme wa sala. Jwale ke mollo ko wa etsahala vale. Jwale mona na ho bonahala ho tjha lefatshe. Ke a ipotsa hore na batho ba dulang sebakeng se
ke sebaka se dulang se tjha mehla e kaofela se kapa ke ntho e ntjha e leng hore e le makaditse le lona eo le ka reng e bakwa ke eng nako e tlo kaofela o ntse o sa check-eng ke a tseba he boradi science ba tla e bua ka mokgwa ba e buang ka teng hore ke hobane lefatshe ho etsahala tjena ho sa etsahale tjena nna ke qala ho utlwa ka nnete hore hona le mo lefatshe le ka tjhang fela tjenana sethobeng o sa tsebe hona ho ile hwa tla jwang ke la re utlwa ntate Mofokeng re bua ka taba ya hore hona le kae moo ba neng ba ya teng moo dulang ho tjha moo e leng hore ho nkuwa sehwasho hona teng jwale re ka bona moo sebakeng se le teng ho so fetohile batho ba aparang diphika ba se ba pepea ka moo ba nka sehwasho mohlolomong ka hore sebaka seo ke modimo a se lokisitse hore se be jwalo kapa ke taba tsa moya ke badimo a kere jwale ke dikerekeng e tla be le taba tsa moya ke dingakeng e tla be le taba tsa moya ho ntso sebediswa ntho e le nngwe ba bang ba ipitsa ka hore ba sebedisa bibele ba tlasa kereke ba bang ba tlasa di-ancestors fela jwale e ra hore o mametse o fumana hore ai kaofela ho kopana ho sebediswa ntho e tshwanang ho mpa fela ho fapaneng taba tsa di-uniform ba bang ba apara tseo tse masela a dingaka ba bang ba apara tseo tse masela a plain fela ka ga dikereke ke sebaka se ka qetellang re bona ho se uwa ho sona ke batho ba taba tsa moya hona moo ke hle le mpe hantle hona moo jwale batho ba tla raba ka taba ya mohlolomong ke taba tsa science jwale boemong bo tla fumana hore batho ba se ba se fetola sebaka sa ho nka dintho tse hlapang ba ilo rapela moo teng science le kopanya jwang le boemo bo jwalo hobane o tla fumana hona le ya tjhong a re nna ntho ile ya nsebeletsa ka mora hore be ke moo le kokwa mamang kapa le prophet mamang ntho e jwalo le ya nsebeletsa mohlala tje jwalo ka sebaka sena se ntate Mofokeng a neng a bua ka sona moo ho nkuwang dihwasho bo ra di-science o na le ntho ba ka e buang ka sebaka seno hona hobaneng ha o phela ho etsahala jwalo empa jwale batho ba semoya ke bana ba tla ba fumane dithuso jwale taba tseo ka qetella re di nka fela re fine science tjho jwalo ho nepahetse hona ha o le jwalo fela at the same time batho ba semoya ba ya moo ba kgona hore ba ilo thuseha le a bona hore dintho tse di ka sebetsa ka mahlakore a mabedi a sa tshwaneng ka mantswe a mang ka re fela re a hlokanang okay ba science ho na le mo ba ka ra fahlollang teng ka dintho tse existang le ka nnete hore monana lebaka lena ha le le tjena ke ka tlasa mabaka a itseng la itseng mme prevention ke 1 2 3 but boemong bo bong o tla fumana hore science ka nnete e sempa e le hona fela hobane e ditaba tsa mahlale fela jwale ke ditaba tsa semoya hobane qetellong ya letsatsi tsena tsohle kaofela tse bang tlabe di bueha tlabe di etsahala ke ka lebaka la bora mahlale o teng a go ka metseng e le modimo ya entseng tlholeho so ha ke tsebe na bele ka reng ho nna ha le mpe hantle bana ba ntate Modimo ka sena se etsahalang ka hara valley jwale e betse ya ntshosa tabenana hobane ke ekutlwe ho thwe ha ke tsebe ha ke so thulane le yona verse eno e tjhong jwalo ka Bibeleng empa comment sectioneng motho a ile a thulana le yona o tla ntjwetsa na ho kae ke lo bala ke ekutlwe ho thwe Modimo o la kwata hampe ka tsela eo bana ba hae ba ileng ba hlokahala ka teng ka nako ya morwallo wa metsi mo Noa e neng e le yena moetapele ya neng a rongwe hore a tlotla a reka e le hore bana ba ntate Modimo ba tle ba tsebe hore ba sokolwe ba tle ba be ka hara yona ka mono nako morwallo o fihlang jwale ho thwe ntate Modimo o la utlwa bohloko hampe ka tsela eo bana ba hae ba ileng ba hlokahala ka teng mme a re a ka se hlole a sa tlisa morwallo wa metsi ho hang o tla tlisa morwallo wa mollo o tla tla ka mollo jwale e be se le ha mollo o fihlile mollo o no ho bua ka ona o thong no ho bua ka Bibeleng ho Noa ke Modimo ka lebaka la hore na o la hloma pelo jwang hobane ke Modimo a lerato taba tsena di hlaha testamenteng ya kgale ke Modimo a lerato ka ho kgena se ka kwana ha ba ke sa hopola hantle taba tsa bonno jwale e se le ha morwallo o fihlile o aparetse lefatshe la valley jwalo ka ile hore mehlolo e etsahala ka ratio le sebaka sona seo bo enigma ba hopoa hona valley vele ha re tsebe na ke eng mothapotseng ka hara valley ha tla dikela kwana Springs kwana ke bo mporo bana ba pepeya ka di-social media mona ka dintho tse bo satane batho ba lekile sa ba kgala ba beya hantle but still ha o bone batho ba batlang ho khutla mekgweng ke bana bo zondo ba pepeya ka ho ya kwana na ha ho kopane boemo ke bone ikutlwa la hao le reng comment sectioneng wa modile jwale moprofeta ke enwana ho ntso ho bua ka ena monana ho thwe ke profedi o apere dintho bana ba Modimo ba ditlamong ke dikhala-khala ene se ntse re tseba gore dikhala tseo ha ke re di ya ka di-level tsa rona o so le matleng a feng jwale wa ipotsa gona motho ha le ka hara dikhala tse ngata kana ke dikgato tse kae tsa dinkileng o
o ingwetse go le o kae bophelong ba hae ntho tse re ikenyang ka ga tsona ga ke tsebena ko batla setumo go batla mokgwa wa tšhelete ka tsela tsohle jalo o tla tlameya go di etse kaofela le go tlo tsebo fumana di-clients ga ke tsebe ke ferekane empa qetelong ya letsatsi modimo o taolong qetelong ya letsatsi modimo o entse bana ba hae gore ba tla ba tsebe gore ba hlabollane ba beane hantle jalo ka e le gore motho ke motho ka batho nteng hantle gore na tsena tsohle kaofela tse le gore ke di buile ke kopa re shebisaneng ka tsona lona maikutlo a lone ke a feng ka tsona le di bona jwang se ke bela lebala taba ya bebele gore na ke ka lengolong le feng kafo ka bokeng feng mo buang ka taba ena ya gore modimo la re a ke be a hlola a sa kwata ho fihlella boemo ba morwallo wa metsi ho latela tsela e a ileng a bua ka teng ha bana ba hae ba se ba ya le metsi jwalo tla ka mollo jwale ke ntse video monana ka re enigma ha ke re la mutla ha bua ntsa re o jong gore satane ha roma enigma le mo o ba gomme ba le bangata ene enigma khale azola zola a leka go taba tsena di tsebisa hale a leka sohle se matleng hae empa ntho ha di ka batsa ba ka tsela eo a neng hala ka tsa ka teng ka for ka tsela eo a gommilweng ka teng hobane ha ke re ona dula a tshware ntate mokotwa a itse ka pelenyana a mo fe nako ya go atle ka studiong bana ba modimo ba timela ko go no bona motho e ka nkare wa shapua kapa o kenyetswa ditshoso o tlameya wa etse ntho eno o tlameya go a etse jwale lentswe lena re le bolelang bongata re lekana re beng tlhokolosi haholo mabapi le lona je jwalo ka ha ile go ibile enigma o tluwa ke mang le mang ha ntsa e bua ntho eo ha mong and o exposed already batho ba se ba hlokometse sebopeo sa hae hore na ke motho wa ditemana difeng ba qalella go questiona ka bongata ditaba tse le hore wa di etsa jwale ke a makala ke bona batho ba betse ba emotional hore lona ka ntse letile ne se le nkile bogada enigma serious tse tsohle ka fela se le tile le tisa mantswe ga le ka lebaka la bogada enigma jwale ke thotse ke shebile ke fumana gore batho ba ntse ba commenta ba buela lla taba ya hae gore ba e utlwisisa ke bona ba betseng ba khutla ba se ba le emotional ke re kgatinyane botho ke ntho e jwang na hodima lefatshe jwale je jwalo ka ha ile go yena o sa le exposed ke mona taba tsa hae sentse di sia batho le dipotso ho sontse ona le e mong kapa ho sontse ona le ba bang ba sentse ba leka go tswela pele hobane batho ba nana batho mo o tshilo enigma a ke ga go itswege batho mo ene ho sontse ona le ba bang me le gore nna ke sentse ke ba utlwa madimo mona fela hore ba sentse ba phusha yona ntho yona eno ya enigma ba tswela pele ka yona ba leka go tla ka tsela tse ding hore e tle ke batho batho ba tle ba qetelle ba wetse trepeng eo fela jwale nna ke a rata hobane motho ha go ngweng ke satane go tla dilona le di-red flags ditabeng tsa hae ene o tla dula a exposer yena self ka wena mme boemo bonana ba go qetella o sontse na le dintho tse di phikang ho yena mono gore ha tsamaye ka modimo o di kgona fela ha e le hore o kgona ho sesefa meya o kgona ho sesefa ha o le motho a tsepameng nneteng meya o kgona ho sesefa ha e le hore o tshepile moya o halalelang dinthong tsohle bophelong ba hao ditshenolelo tla di bona nna ha hona mohlanka reng modimo la reng ho nna ho teng ke batlang ho bolella hona ho etsahalang ka nna batho bana be ke dula ke na le bothata ka bona ba o qetellong ya bona ba qetelletse se ba le exposed hore vele ntho ke neng ke bua ke ne ke se rong ha hona motho a mpolellang ditaba tseno ha ke be le pono ke ba le monahano hobane la ke bua ka mona ke re ha le nahane ke eng hore je nna ke bona ka hona le ntho itseng ke dintho tse tlang ka ga kelello ka tseno ha ke so bone modimo bile ha ke so utlwe modimo nna hobane modimo ke moya o halalelang ke ditaba tse tlang ho nna tse nkgathatsang mabapi le motho ene ntho ya ka ya qala ya nkgathatsa ho tshwana le boemo ha boka ba re no malebana le motho a itseng ke a tseba hona le go gongwe hore ho a etsahala ka ena ho seng hantle ene ke la ka ithuta hore boemo bono ha bo etsahala ha ke a tlameya gore ke forced ke tlamehile hore ke iphe nako ya hore na ntho e bang monahano wa ka inkisa ho yona kapa e batla ho nsenolela yona ke mona mo ke bone qetellong ya letsatsi ho tlhaga dintho tse makatsang ka motho eo kapa taba yona eo ke neng ke belaela e fela e ba exposed hore he ntse sena modimo ka hare ntho eno jwale ke ithutile hore ke tla tshepela boemong bono tlasa maemo afe kapa afe jwale ha ke tsebe na batho ba bang ba kgonang ho bua le modimo ba modimo o re tjena ho bona ba ka ba re qaqa ba re hlalosetsa hore na ke ntho ba e kgonang ka tsela mofuta ofe yona eno
jwale ke ne ke rata go ke nka nka tseba gona ntate melamo ngwana ha ya hlokaetseng ko fe hobane ke ne ke utlwa ka gona le ba ga ba babedi ibe ko fe mo ga ya hlokaetseng ke ana ntse re ka ga dithethefatsi kapa ke aneng a se a tswile hobane ha ke re ke hopola ka ke ntate ana ntse a thusa ke ntate Mofokeng ka bana ba ba hae jwale ye wa hlokaetseng ke ana sa a ikemiseditse ho etsa jwang yena ho tswela pele ka tsona ho le jwalo kapa ke ana sa di tlotse total ke gola batho ba tsebang ka taba ena ntate melamo ba ka tsho comment section mona hore na ba utlwe ka re maemo ke efeng ha re ithuteng ho mema moya ho halalelang ba ratwa ka dinako tsohle ho go tlo re sebeletse re lekana re tshepele ho ona fela re lekana ho tshepela ho ona fela hore dintho tle di be bobebe bakeng sa rona ha go tlo rena ba mamedi ba itseng ho fihleletsa ha jwale jwale ke utlwa batho ba bang ba re nna ho ya ka nna motho wa go mmeng ke ntate Mokoto fela le ntolo ka hampe ha ke soka ke ba ke tsho jwalo fela jwale motho ha o rongwa o le mong jwalo ka o tlile lefatsheng mona o le mong o no na le modimo wa hao ka mono ka popelong ya mme wa hao ke modimo fela ya tsebang hona taba ya bophelo ba hao e ne etsa majwa ho fihleletse le wena ho tseba botsa motho tsatsing nna la ka jeno ya hore ba ke bua le modimo ke tla nne ke re ke tshwanetse go ke buele le nna hobane ke bile le kopano eno le yena tshenolelo eno ke ne ke na le yena re le babedi fela modimo a nsenolela ntho tseno o nsenolela dintho tseo ke na le batho ba bang jwang ke le kana go ke buele le nna hore nna ke senoletswe ntho e tjena le e tjena ge ba ngata batho ba go mueng ka ntle ka mona ha re tsebe na ba bang bona ba senoletswe jwang ka taba eno ba ka tsho ha ke re qala ke re ke bontsha gore ke ne ke na le batho bano batho ba ntse ba le teng be ba na le dineo le bona ka ntle ka mona fela jwale ya hore be o tla bo ho thwe gana je sola re bolella hore re e ka re ne re le ka classing re le bana ba sekolo re rutwa come on guys ke le sebediseng di common sense dintho tse dintle wa tseba satana ha tla tla le qhekella ke batla ka tabahadi e le reng bure hore le hlokomele hang o tla jwalo ka slow poison bozondo ba ntse ba bua ka modimo bakeng sa batho ba ntseng ba rena mmuso o itwantshwang eng wa itšha wa tima bozondo ba tlile ba ntse ba bua ka modimo ge go kae ka bozondo ona jweletse mohlala wa haufinyane ene mona ha re bue ditaba tsa senama re bua ditaba tsa semoya re bua ditaba tsa semoya ke wa keteletse o bapisa dintho tsa nama le ntho tsa moya hore le tla ya le lo rupelo modimo ha tla motho ha tle ka nako eo motho a neng a mo lebelletse ka teng kapo a neng a mo rapela ka teng go ke batla modimo kapo ke kopa modimo o nketse o fihla ho wena ka nako ya hae ho thwe re dule re lebelletse bane Jesu o tla fihla jwalo ka leshodu ho khutla ga hae o tla fihla jwalo ka leshodu re dule re le ready rona jwale ya hore re la ga ba ready re le bangata ka fihla ga bolellwa taba e itseng re rongwa gore re dilo bolella setjhaba kapo lefatshe taba e itseng re le bangata ke mesebetsi ya satane ya underworld kwana mo ile go bo mantsha di ba tsebana kaofela le bopalesa le bo maobane no kopanwa gona mono kaofela taba tsa modimo ha di tsamaye jwalo ba sa boemo bofe kapa bofe dumela ntate Otto ke rata ho dumedisa my princess Dipuo ke dumedisa le magautrene kaofela ke kenywa today ke clip e fetsang go kena mona ya ntate Mahlaole dumela ntate wa ka ke a tshepa o phetse my brother ke go mametse and what you are saying there about brother Enigma, yes, you are not the only one. Usually batho ba tshwaela ka brother Enigma tla utla ba re gona le mo ke dumelanang le ene teng gona le mo ke gananang le ene teng, meaning gore they don't take everything that he says, but gona le ba bang bone ba reng they take everything ai buang ke ngwana modimo. We shouldn't question the man of God, we shouldn't question the servant of God, but na I believe gore motho ha tla ka ditaba, yes, there should be questions out there posed so that we don't run the risk of falling victim or forming a cult, because the cult ke tsone tse go sa butsweng dipotso teng. Le nna I've had my questions ka ditaba tsa di buang tse ke sa dumelaneng le tsone o ke sa dumelaneng le ene ka tsone. Yes, ke dumelana le other information I share, but not everything. We must be able to reassess, take what's beneficial and leave what's not beneficial, to be able to separate the truth from error. And how do we do that? It is only by the scriptures.
As we go to the book of Isaiah 8 verse 20, re bolela, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So the Bible, according to the book of Psalms, is a guide unto our path and a light unto our feet. So ha motho a tla a re modimo a re, and yes, go na le dinnete mo teng. And then there is some deception. The deception will only be able to pick it out by the word of God, because it's not in the Bible. So yes, ke dumelana le wena gore everything tshwantse re teste by the scriptures. The people of God are directed to the scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the deceptive power of spirits of darkness. The Bible tells us, so in the last days there will be false prophets and false teachers. Not true, I'm saying Brother Enigma is a false prophet or a false teacher. I'm just saying, be careful, because the Antichrist will perform his marvelous works in our sight, and so closely will the counterfeit resemble the truth that it will be impossible to distinguish between the true except by the Holy Scriptures. Deception is a commingling of truth and error. Deception is not plain deception, fella. Deception. There is some truth there, and there is also a bit of error. If I were to give a person a cold drink, cold drink, but then it has a little bit of poison, and then I give it to the person will drink and die because of I mixed something good in wehang, but I added poison into it. A rat does not eat the rat poison because of its poison to the rat. He eats that poison because of that rat tax, because he thinks that rat tax is good food. It is 90% good food and 10% poison. The 10% poison ke yona e bolayang lekgotlo lena. So if we are not able to distinguish between the poison and the good food, we will be eating everything. We will be in danger of eating everything. That is why we must read the Bible ourselves, because re tswa go dikerekeng tsena tse fosahetseng tse di re lahla, because ne re sa ipalle di Bible tsa rona, ne re batla go ballwa di Bible ko dikerekeng ke baruti. And then learn everything that I speak here or everything that I say here. I do not expect anybody hore anke everything e ke buang a mathe ka yona. I expect hore motho o mong le o mong a lo ikeletsa research ya gagwe a confirm whether what I'm saying is true or not. Because once you take a person on a pedestal and then you are saying, oh, this person everything that he says, we are going to run with it, you run the risk of forming a cult. And then this person then has got power to can even say to you, hore modimo o ritse lo kenya tšhelete e itseng di million go accountong ya ka ke eo. If you don't do it, you are in danger of hell. And people will go and donate. You become a multi-billionaire because of batho ba believe every word you say, because they think or they believe Mudimu is speaking to you directly, but they don't read the scriptures themselves. Or does the message that we are receiving coming, is the message that the person is conveying to the world, conveying to the people, is it in line with the scriptures or not? So na a red flag e kile ka e bona go ba the enigma ke bone di dipotso gangata ha di rate, or ha batle go butswa di deep questions. If from the way nani ke bona ka teng while he was in the change radio, ke gore you must accept everything that he says. But lena I've got dipotso nyana
tse ke nang le tsone about some of the statements that he has made concerning hell. He paints a very fearful picture. But the Bible tells us we have not been given a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. So mo ke yang teng ke mo kae? Mo ke yang teng ke mo puo a e buileng. But a ke batla gore nna ke e bue, ke batla ke ska mo twista mantswe e be ena a ipuelang. Suwa iBhayibheli masifunda ithi masifunda kuphi Mr Mota in the book of Jacob ithi sibathuse sibashumayela siloku sibathusa abantu sibatshele ukuthi bathuke they must fear the Lord umzalwane angarelax simthuse simtshele ukuthi hey make no mistake mzalwane hamba kahle izihogo zikhona sibathuse sibakhumbuze that's why sibanikeza so much for hell so much in hell revelation so that babone ukuthi kuyasabeka then ke sizobatshela ukuthi ezulwini kunjani bona bazikhethele. So when I heard him mention the book of Jacob, ke la ka go Bible ya ka ke from Genesis to Revelation ke batlana le the book of Jacob because mona in the Bible in the book of Jacob e bua gore batho tsantse ba thusiwe and azange ke fumana the book of Jacob in my Bible. And then ke le ke try go Google where in the Bible does it say gore batho tshwantse ba thusiwe ba kenywe spirit of fear, because na ke bala Bible ya ka ere we have not been given a spirit of fear but of power, of love, and of a sound mind. So ile yang keletsa red flag le yone the statement ya brother Enigma. Maybe he's still in the Change Radio listening. Maybe the slip etla fitla ho yene. Where in the Bible is the book of Jacob? And then another thing gape ke sa dumelane le ene ka yone ke taba ya di-tithe ya tithing. Go na le mo ena bua gore ha o sa tithe batho kaofela ba sa tithing ba ya di-healing ba ya esogweni. And then comparing it with what we are learning here in the Change Radio, we know gore kereke ya modimo ha eso be teng. So tla be go tithiwa kae ko mang? That was one of the things then ke le ga ipotsa yone ka teaching ya gage ya tithing. And then teaching ya hele gore batho ba lo dlala ka ditlhogo tsa batho ko hele, motho a tlhokafetse a kula ko hele o tsoga ka that sickness again, tla be se mo tshwere in hell again, and then we will be tortured over and over again in hell. If o tlhokafetse o tlhabiwa ka thipa, when you get to hell matemona go tlhaba ka thipa forever and ever, or resurrected you get stabbed again over and over again. Ke gore that type of teaching is not a biblical teaching for nna. A gona mo Bible ke bonang that type of doctrine ya gore go hele go etsiwa that type of thing. So those are some of the things ke sa dumelaneng le ene ka tsone, because my Bible nna ke bala we serve a loving God. We serve a loving God, not a vengeful God. So but mo tabeng ya ntate Mahlaule we buileng ka heaven, kutla gore disagree le what Brother Enigma said there. No, and I agree with him there. He's basically talking about the New Jerusalem, the city that will descend out of heaven to the earth, according to the book of Revelation 21. And then the dimensions of the city are described in the book of Ezekiel. Kione the heaven where the tree of life is, where God dwells. The Bible calls it the mountain of God. But I give a Bible study kamona. No, I agree with him there. There's a lot that I agree with. Brother Enigma. Wila bua ka dikipa tsa bolo, and then o itse le nna sometimes ha ke motho o reng I intentionally plan
go letsa research. Sometimes o tla be o itunetse fela, and then the information e connect, di dots di connect, di puzzle di kopane. So I'm currently finding some very interesting information ka taba ya related to the soccer clubs, as particularly our local soccer clubs, because ke ile ka bona gape ka mogga ga trene go ile go ba le potso ile ya botswa about Kaizer Chiefs, and then ntatona na linka this thing to amakhosi a buang ko bongakeng. So there is some interesting connections there that I've gathered, and then ke tla di share once I've finished with what I'm busy with. So information le yone ina le go itlela, and then ke fumana se ke ya in a certain direction and excited with regards to connecting the dots and doing research. Ke a leboga bana ba morena. I'm not saying what I'm saying here. I'm not saying hore Brother Enigma is a false prophet or a true prophet. I'm just saying hore I'm putting it out there hore no, I have some things se ke dumelane le ene ka tsone tse for nna le nna e leng di red flags. But o mong le o mong o na le maikutlo a gagwe. Motho tshwanetse if go na le something o sa dumelane le yone ka teng, re ska tshaba go botsa, re be free go botsa, re engage, re botsane and check in the scriptures gore na re dilo tsena di a nyallana with the word of God na. Ke a leboga bana ba morena. Hai lale. E dutlile ditaba ka tsela eo di tshetlehuweng ka teng. Abuti mosa ka nnete re a leboga ka tsela eo qhaqholotseng taba tsena ka teng. Enigma ke slow poison. Batho ha ba na le letswalo la hore ba tjho jwalo ba re 50% ya ntho tsa di buang ke nnete, 50% ya tsa di buang ha se nnete. Ke slow poison. 50 eo e se nnete eo ke yona e le hore jwale tlo tla ile bolaya yona eno. Wa qala wa dumela fela o sontse o le selekaneng seno sa ntho se ntsantseng a di bua tseno. Ha o tla ka ditaba tsa modimo ha wa tlameha hore o nno be le dintho tseno tsa hore tjhe mona teng tjhe mona never. Ke ntse ke eme hona mane mo ke emeng teng ke re Enigma o bongwe ke Satane finish and tla ke John 10:10 o tlile go tla senya. Bulang mahlo bana ba modimo, bulang mahlo.